لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Anche qua ini ya sama seperti ini boleh ya lagi apa ini apa apa dah tunggu dulu guddi gi tamit ñu def li defoon ñu delluwaat dégg nga di déglu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu muy jàng bañ ko déglooyee su ko defee ku nekk dégg ne alxuraan ji neex na ñu delluwaat xam nga am na yoon yoo xam ne dafay nekk yoon tool yi si ngeen demee rek ngeen practicé waat ñu gisante waat ñu ne fi ngeen jigéen ñi ñu ne Alxuraan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu déglu su ko defee ñu yeddante waat ne buñ fa demaat bu may tout temps si ñetteelu yoon bi ne si ñetteelu guddi bi dañ dem dégluwaat yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci alxuraan bi mu nekk alxuraan bu neex ñu delluwaat dajeewaat bu daan tasee ne xanaa nekku ne démb si guddi ñun ñëpp daf seen agrément boo xam ne buñ delluwaat si yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di déglu alxuraan ndax ñun ñi nga xam ne ñooy kàngal ñu suufi suñu déggoo kon gis na ñun ñi ngi déglu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom di leen gaaw a dem déglu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme soo ko bàyyi xel si political arena bi ngay gis ne su fekkee ne political yi day dem nañ ñu réaliser yi si ruling parti bi rek dina mën a yóbbuwaale ñu bëri so ñoom lu leen doon bañ su ko defee ñu kon buñ dem di déglu yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax mosu ñu suñu dégloo suñ gisee ne ñi ngay dem ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko déglu rek kon dinañu déglu léegi nag ba nga xamee nag suba mi ñu waaj a jot ku ñu ooyee Axnas dafa dem si Abu Lahab di ko laaj ne ko yow lan nga gis ci yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan nga déggee jàngat mu ne ko man de am na yoo xam ne dégg naa ko xam naa ko xam nga alxuraan ci arab lay ko bind ñoom suñu déggee baati arab yi dinañ xam lan lay firi waaye mu ne am na si yoo xam ne man foofu dem laaj ki nga xam ne mooy Abu Jahl ne ko déggee Abu Lahab ne ko dégg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ñoom bi Ibrahima Muhammad si ne gëmuñ ko woon Muhammad Ibrahima wax yenn saa yi dañ ko daan sobati naan ko muzammam xam nga Muhammad mooy kuy sant ci arab waaye nag dañ ko daan tooñ naan ko muzammam mooy kuy ŋàññi ndax dégg ne arab la suñu waxee arab automatiquement dañuy xam kii lan la baat bi moo tax di ko daan awee Muhammad léegi ba mu ko laajee mu ne ko lenn na dinaa ko wax li nga xam ne moom laa dégg démb si guddi muy alxuraan bi muy kii bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy jàng
mooy dëggale waaye lenn mooy li nga xam ne mooy am mu ne ko ñun ak Banu Abdul Munaaf da dem xëccoo Abu Lahab mu ne ko ñun ak Banu Munaaf dañu xëccoo ci defalante bi sallallahu alayhi wa sallam moom leen weddi de waaye kon risaala bi yàlla bu mu ko jox moo tax dañ doon soññe seen yàlla ne ko sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax yàlla situation bi foofu problème bi foofu problème bi mooy si kuñ ko jox moom leen accepté ñu demande ñu defaat beneen soññe seen ñu ne kon alxuraan ji sax dañ koo war a jox malaayika yàlla mu ne wala nazalnaahu malakan la ja'alnaahu rajulan wala labasnaa alayhim maa yalbisuun kon suñ ko defoon sax ay malaayika di ngeen lënt doo leen mën a xam sax moo tax yàlla mboolem tu mu yónni malaayika yónni yëpp ay bachar leen duñ leen yónni malaayika ndax malaayika doomu aadama melokaanam àttanuñ ko moo tax yàlla si yónni nit da koy si yónni si nit ñi daf lay yónni nit ku mel ni ñoom kon ngay gis ne waa Màkka ñoom accepté neen risalatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye problème bi mooy kuñ ko joxoon kooku leen ñu doon a accepté kon yónni Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne moom la yàlla jox risala bi nga xam ne mooy risalatul huda risala bi nga xam ne mooy risalatul rahma mooy message bi nga xam ne mooy message de rahma ndax ba nga xamee ne moom la ñëw rek si la adduna bi yëpp am jàmm ndax ñëpp jàng nañ ci taarix maa xam la islam balaa islam ñëw naka arab yi doon doxalee ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw di contrôle di gën a not ñu nekk si suuf nga gis koo xam ne moom faale wu lu ko neex lay def injustice foofu feesoon lépp si société ba mu ànd kii ne wax ne sa ñu ne soo doon nattalee jamono bi nga xam ne moo gën a am injustice mooy fatara bi nga xam ne mooy balaa yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mun xiis ku leen xeet alxuraan mu koy wax ne wa kuntum ala shafaa hufratin minan naar fa anqadhakum Allah tuuti ko noonu ngeen nekk si comme lu mel ni paxu safara yàlla xettali leen kon ngeen gis ne si lu ñu nekkoon ñoom arab yi moo raw sax comme safara soo jàngee si taarix al jaahiliya di gis arab yi comme injustice bi nga xam ne moo feesoon foofu léegi Gamou nag comme su fekkee dañ ko bëgg a cosaanal bàyyi de mu ngi koy cosaanal si alxuraan di ko layal mu ne am na ay alxuraan bi nga xam ne suñ si doon sukkandiku rek comme su fekkee ne dañuy toog nii di wax lu baax si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nettaleel xista di toog nii jotaay ñu ne dañuy waxtaan si yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xar baaxam ak jaax ak doon jaar kon mu ne jësi ay alxuraan di wax ne wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusul mu ne ko loolu si jiit yëpp dañ la koy nettali ngir lan ngir mu saxal yow yonent Yàlla Muhammad sa xol pour mu yokk sa gëm yàlla kon Gamou nekk lu dul ngir toog ci benn jotaay di waxtaan lan mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xasdin wa ta'zim bi rasulillah dañ ko laajee na nga gisee Gamou mu ne Gamou de ñëpp su fekkee ay nit la yoo xam ne Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee defuñ ko rek loolu yàlla mën na la leen see fay kon Gamou loolu mooy Gamou waaye su fekkee benn sec ñoo taxaw ñu ne Gamou baaxul dem jël ay hadis yi nga xam ne dafa bëri li ñu koy shirk mooy ay bokkaale ay bidaa su ko defee lan leen def mooy dañ dem daaneel jumaa yi nga xam ne ñu ngi amoon ay rawda yi nga xam ne dañ ko tuula nit ñu baax ni membre yëpp moo tax soo demee si dëkk arab ay Misra ay Tunis soo koy fekk ay Maroc foofu ngay fekk sëñ Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam Saudi dama fekk mukk sëñ Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam su ko defee jël ay hadis yoo xam ne dañ koy omit seet na nga xam ne dina mën a saabu ñoom seen agenda su ko defee ne ñun méthode bii lañ bëgg a demee commencé ne du nekk ñu ne bidaa du nekk ñu ne bidaa fekk demeewul noonu mboolem téere yu bëri dañ koo jël soppi si liñ si bëgg a soppi jël ko tabluwaat ko dugal ko seen maktab bi su fekkee nit koo xam ne dañ koo mooñaalee loolu mu màggaalee loolu dafay foog ne luñ la jàngal li loolu mooy dëgg léegi nag ñi nga xam ne dañ leen mooñaale si loolu yar nañ si loolu ñoom foog ne téere yu leen di jàngal loolu muy weddi di saaga nit ñi di ñàkkee teggin ay borom xam-xam yi su fekkee ne yow loolu nga mën da nga fi lii la mooy dëgg moo tax soo leen fekkee soo leen gisee dañu li ñu def mooy ay xaste seen waar yëpp saboté la seen waar yëpp saboté seen saboté mooy xataa su ngeen gëmul ñi ngeen nekk sax bàyyi ñu saboté leen ba yéen su ñu toppul sax ñun waaye yéen su ko defee ñu yàq seen xel li ñu wax ne
wax saay-saay waxu dëgg yàq nañ fan moo tax ñoom si loolu leen nekk mooy dañuy yàq bu leen dem uti ñeneen hatta su ñu toppul sax ñun waaye bu leen jéem a ngeen topp sëriñ si ñi nga xam ne ñoom ngeen bëgg a topp ñeneen kon gàmmu mbir mu baax la dañuy dem gàmmu su fekkee gàmmu boo xam ne caaxaan amul fa fecc amul fa tëgg amul fa sikkar bi moo fa am wax yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fa am jàng alquran moo fa am loolu ana muskila bi kon ñi nga xam ne ñooy jël ay lii baaxul ñoom ñu ngi créé yeneen yoo xam ne yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaaju koo def saxaaba yi xaaju koo def te léegi ñu koy utal lay yéen ñëpp xam ngeen yoo xam ne ñoom xaaju ko mën a am amutoon si jamono yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi loolu nag nga koy layee ci diine ji moo tax imam Shafi moom daf doon xaaj bi daa xam ne bidaatu darbaani mu ne darbul yuwaafiqu sunna wa darbul yuxaalifu sunna mu ne darbul mooy benn bi nga xam ne dafa uuteeg sunna ak beneen bi nga xam ne dafay uuteeg sunna ndax ñoom hadis bi ñu layee mooy man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun képp koo xam ne yaa ngi jëf-jëf yoo xam ne mu waafaqawul ak li nga xam ne moom laay ootee ñu yonent bi hadis boobu dafa wane képp koo xam ne dafa am leneen loolu indi te dëppoowul ñun suñu lii kon loolu dañ koy dégg ñu indiwaat beneen hadis ñu ne man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun ñu ne képp koo xam ne yonent bi ne képp koo xam ne da nga sos leneen loo xam ne bokkul suñu diine ji dañ koy delloo waaye nag yonent bi bay wax la mooy lépp loo xam ne bokkul ci suñu diine yi te uutee li nga xam ne moom lépp uutee sunna loolu lay wax ndax am na beneen hadis moo koy firi ndax hadis dafay firi hadis man sanna fil islaami sunnatan hasanatan hadis boobu mooy firi ne man ahdasa fi amrina haza képp koo xam ne da ngaa sos si islam lu rafet am ñu ko jëfee yow nga yaa ko créé tam nekk lu baax képp ku ko jëf ñooy dinañ am tiyaabo yow di si am te du wàññi ñoom seen tiyaabo dara kon loolu noonu dañ nga indi loo xam ne dafay yokk gëm yàlla dafay yokk sa iman hatta su fekkee ne sax mënuloo ko istixraa kon loolu lu baax la yow kan moo la xamal ne sax kan moo la wax ne sax saxaaba yi defuñ ko ndax ñu ngi nettali ñu ne saxaaba yi ñu ne benn bés yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam dafa génn mu dajee benn xalqa mooy comme teew nii gis fa saxaaba yi mu ne leen maa ajlasukum lan moo leen toogloo fii xaaloo jalasnaa nad'u llaaha ñu ne ko ñu ne dañ toog di ñaan yàlla wa nahmaduhu ñu koy sant ala ma hadaana ci li nga xam ne moom la ñu jublu moom la ñu jubal ñu dañ toog ni di sant yàlla ak si li nga xam ne moom la ñu jubal ak la si li nga xam ne moom la ñu xéwalee yow yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen laaj ndax dëgg-dëgg lii moo leen fi toogloo ñu ne dëgg-dëgg lii moo ñu toogloo mu ne ko kon xam leen ne yàlla mu ngi may xamal ne malaayika yi ñu ngi ñu puugare woo kon kay ñooñu toog neen ñooñu kay toog neen di sant yàlla di tudd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si jotaay Hasan bun Saabit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Hasan bun Saabit jàngkat yi adabul arabi xam ne ko moom lañ koy tàggkat yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax yonent yàlla daf koo tàgg bu ne ko xuliqta mubarra'an min kulli aybin ka'annamaa xuliqa kamaa tashaa dafa mel ni yow dañ laa bind nga set si mbooleem ayib dafa mel ni rek dañ laa bind comme yow neexee kooku mooy Hasan bun Saabit daf daan tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wax ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf koo defaloon benn minbar xaas boo xam ne daf daan tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu si jamaa su ko defee yonent yàlla Muhammad sallallahu ñaanal ko ne na yàlla dëgëral Hasan bun Saabit yàlla na ko yàlla dëgëral kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi yàgg nañoo toog di ko tagg kon kay da ngay wax ne su fekkee ne yow mënuloo dikkal ay alxuraan ndax ay alxuraan mën ngaa jàng ne waaye nga dikkal ko pour nga xam ne dëgg ay alxuraan lii ngay wax loolu mooy problème ndax yow mën ngaa jàng ay alxuraan ndax mënuloo si génnee lay bi wane ne gàmmu baax ak hadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkee dafa am luñ xaaf yi dugal lii ne lii mooy li nga xam ne moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànn ñenn ci yenn ci borom xam-xam ne ñii li ñu wax rek mooy al ijma ñeneen ñi ñuy wax du al ijma loolu mooy li nga xam ne mooy njubte bu rëy ndax mboolem borom xam-xam yu jiitu yi dañ daan rafetlu gàmmu hatta su fekkee ne loo xam ne xamuñ ko woon sax dañuy wax ne nahnu la naarifu ala hada al wajh walakin fa ida kaana yuwaafiqu ma kaana bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min nahiyati sunna fa innahu amrun mustahsanun kon lépp loo xam ne dina la mën a yóbbu nga gën a bëgg yàlla nga gën a mën a jege yàlla nga gën a mën a xam kan mooy si yonent
loolu lépp loolu lu baax a baax la wax su dee su ko wooyee na nga uyu moo tax yàlla dafa ne yaa li si amul ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'un baynanaa wa baynakum mu ne yéen ñii yëpp ñëw leen ñu toog lépp loo xam ne dañuy waxtaan si li nga xam ne si li ñuy yóbbu yàlla si yàlla li ñuy xam ne si yàlla ngeen toog ñu waxtaan kon ngeen gis ne kon gàmmu nekkul dara lu dul toog nii si benn jotaay di waxtaan si siratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom la ñu yàlla pour ñu roy si laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana si riwaaya kooku mooy yónni Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon toog di waxtaanee si gàmmu lu baax la lu rafet la kon su ko defee dañ bëgg a dugg si benn waxtaan bu ndaw su ko defee ñi nga xam ne ñoo koy def mooy Mr Nyass ak Cheikh Abdou Wahab ak Cheikh Abdou Salam waaw ak Cheikh Mohamed macha allah su ko defee ñu jox Ousmane Nyass mu jàng tuuti si alxuraan nag su ko defee ba ñëw dugg si waxtaan bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بسم الله الرحمن
مثله لا يكون وهو ناجي رسول الله ناجي قومي أدبه والكل منهم لعين وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون والهدينا الأولى أدل البرايا سلسوا ثم بدلوا فأعينا وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون ربي هب لي هذا الكتاب وهب لي سره إذ ما لي سواه معينا وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون كن نذيري وكن طبيبي وهب لي رشدا أنت بالرزاق قمينا وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون كن نذيري وكن طبيبي وهب لي رشدا أنت بالرزاق قمينا وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون باركني وباركي قرن مولاه يغسلنا بشدمة يا متين وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون نجد روح يا لطيف فإنا قد أدمنا سواك من نستعين وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون أصفني شف عافني واعف عني وارزقني فالعلم منك عزين وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا يكون أعطني بنيتي وبوية قلبي بأبي الأنبياء بكل فيكون وصلاة على إمام البرايا مصطفى الخلق مثله لا to any of the prophet. He is placed above all the prophet. That is why Allah chose one of his name, Al-Azim, which is the great, the mighty, the grandeur, to express his character. In the verse, is the fountain of good conduct. Allah has enjoined on all mankind, not only the Muslim or believers, but all mankind, that we have to choose the Prophet ﷺ as our role model. In this world nowadays, people have different role models, but the best role model is the Holy Messenger ﷺ, because he was given all the beautiful qualities. The qualities as a leader, qualities as a teacher, qualities as a master, qualities as a father, and qualities as a follower. So if you want to become a superhuman being, definitely I think we have to read the history and the biography of the Prophet ﷺ. There are many great people who have extolled and eulogized the Prophet ﷺ. But I have chosen some of the verses of some of them, including Maulana Shaykh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Nyass in some of his poetry odes, praising the Prophet ﷺ. I will just pick some, just a tip of the iceberg, to share them with you so that you can learn these qualities and try to implement them. Because the reason why we are here
is not to show off or lip service. We are here to learn. We are here to know. And then, when we go back home, we practice. When we practice, that's the time the reward will be given to us. Not only learning without practice. It is said, theory without practice is blindness, and practice without theory is barrenness. So if you learn the qualities of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and you don't want to apply them in your daily conduct, then coming here is useless. But when you learn, you go home, apply them in your daily life, then you have a useful Mawlid Nabi sallallahu alaihi wasallam. And I hope everyone who is here, you are here with a pure intention. We ask Allah Tabaraka wa Ta'ala to reward us abundantly. One of the characteristics of the Prophet, where Allah has extolled him, is about his humility. When we talk about humility, is to keep yourself in a low profile. You humble yourself. Because he said in one hadith, very authentic hadith, that anyone who humiliates himself, you put yourself down, Allah will raise you. If you are arrogant, Allah will put you down. Humility is the source of all greatness. Allah has mentioned this wonderful character in the Quran, several verses in the Quran, as well as we can find them in most of the texts of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Another good conduct that we can learn from the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not only about his humility, but also his forgiveness and patience. The reason why I choose these qualities, because nowadays, in this world, in this era, each and every one of us here, we have different challenges. Challenges upon challenges, challenges upon challenges. And if you want to overcome those challenges, you need to comport yourself with certain qualities. If you have those qualities, there is no challenge that you can overcome. I have just mentioned the first one, which is humility. Keeping yourself a low profile. Don't be pompous and don't be arrogant. Prophet Muhammad was always like that. He used to, wherever he passed by and saw children, he would be the first one to greet them. That is something that we have to learn, which is very rare. It's rarely seen nowadays. Because an elderly person thinks you have the right and the and greeting in Islam has principle. The one who walk, the passerby, you are walking in the street, wherever you meet someone who's sitting, you should be the one who greets. A group of people should be greeted by one person. The one who is in a vehicle should greet the one who is not in the vehicle. But we should not assume that hence you are the elderly person, you are the wealthy person, you are the most prestigious person, everyone should greet you. Prophet Muhammad was not behaving like that. Wherever he saw a group of children, he was the first person to greet them. That shows that he was very humble. Patient. When we talk about patience, patience is one of the qualities which every Muslim and every believer, not even a Muslim, every human being has to possess. Because when you are patient, you become mindfulness. And when you are mindfulness, you will be able to deal any kind of circumstances. Internal circumstances and external circumstances. The internal circumstances are those challenges that you can control by yourself. Like when you lack money, you can manage with that. You have patience and can manage with that. But when there are certain laws imposed on you or imposed by the
the state, these are challenges that you cannot overcome. They are external. But with patience, you will be able to deal with all of these characteristics. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was throughout in his life patient. In one of and patient should be exhibited in the beginning. In the first time, the grief, when you have grief, or when you are sad, or you have anxiety, in the first moment, that's the time you have to showcase, that's the time you have to exhibit your patience. Do not wait until later. You say, now I will be patient. Al-sabru 'inda sadamatul ula. Whenever you are afflicted with calamities, this is the first time you have to exhibit your patience. And he was throughout forgiving. Al-afwa. He was throughout forgiving. Envy and the wickedness, torture, slander, character assassination, all of these things, although they are painful, very painful in the heart, but forgive. If you claim to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you claim to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, go to them. If you claim to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you have to exhibit patience. With patience, you will be able to tackle all kinds of challenges. Okay, patience is very important, and the psychologists, they regard or they see patience as the inner peace, the peace inside you. We call it peace of mind. Whenever you have this quality, you will have a peace of mind. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was throughout patient, and he was forgiving always. Now, how should we forgive? How should we forgive? First, you have to forget. You have to forget about the wrongdoing one has done to you. Then, don't think about revenge. Forget about revenge. Then, you forgive. Because in the Quran, Allah is saying that if you revenge, you have no sin. But when you forgive, that is better. And Allah loves those who forgive. So, forgiveness is very important. And anyone who does not forgive mankind, you will not be forgiven. But the source of forgiving is Rahman. Is what man. One history in the conquest of Makkah, when Prophet sallallahu alaihi wasallam has regained Makkah, he conquered everything, all of his enemies. He conquered them. He got the power, the ability, the authority to revenge, but he didn't do that. What land that he was throughout forgiving, then I believe you must injustice. When we say injustice, right, there is no injustice. Justice and the place of Allah in the Akhirah. Justice at home. We can also practice it among ourselves, right? When we are at the workplace, we can also practice it. And if all of us are doing this, definitely we will have a very society in a nutshell. I hope this brief speech of mine, which is summarized
could be a lesson for all of us. The more we make the beginning of this Maulid Nabi good, the middle prosperous, and